and let me disable. Right, এই জায়গায় যদি এনার্জি ও তাই বলি এটা দাগাচ্ছি, কালার হয় না কেন, সাদা দেওয়া এই জন্য। রাইট, সো এই জায়গায় যদি আমার এনার্জি ইকুয়ালস টু না দিয়ে একটা ঢেউ দেই, মানে অ্যারাউন্ড, or you can also call this about. গাইস তোমরা প্লিজ একটু টাইমটা মেইনটেইন করো, ইটস 2:13, এখনো মানুষ আসতেছে ক্লাসে। এই জায়গায় যদি এনার্জি about 15 জুল হয়, আগে এনার্জির টাইপটা আইডেন্টিফাই করে, দিস ইজ গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি about 15 জুল। এই পয়েন্টে যদি अराउंड 15 জুল হয়, এই পয়েন্টে do you think it's still going to be around 15 joule of kinetic energy? আমি যদি এখানে কাইনেটিক এনার্জি দেই, আর ধরলাম অ্যাবাউট না, যাও এক্স্যাক্টলি দিয়ে দেই, সবকিছু বাদ দিয়ে 10 ধরলাম, একদম ও লেভেলের মতো 9.81 এর জায়গায় 10 ধরলাম, তাহলে 15ই আসে। ওকে, তাহলে এই জায়গায় কাইনেটিক এনার্জি কি আমার 15 আসবে? নো ওয়ে। তুমি বলবা ওয়েট আ সেকেন্ড, অ্যাকর্ডিং টু ল অফ কনজারভেশন অফ এনার্জি এই জায়গায় যতটুক গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি ড্রপ করার পরে ঠিক ততটুকুই কাইনেটিক এনার্জি হওয়ার কথা না? কথা তো অনেক কিছুই, বাট এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল হবে না। তাহলে where did the rest of the energy go? Guys, can you identify কেন ইকুয়াল না? Any ideas? What do you think? Why is it not equal? Any ideas, guys? Work done against friction. Exactly, because পড়ার সময় the ball did some work against friction. এক্সাম্পলটাতে আসি, তাহলে আমার মনে হয় ক্লিয়ার হয়ে যাবে। Yes, exactly, Anna Famza, it is due to friction. The diagram shows a ball of mass 3 kg rolling down an inclined plane from a height of 1 meter. 3 kg ball from a height of 1 meter. এটা 1 meter. The ball rolls down a distance of 2 meter. 2 meter নিচে গেল. Assuming that a constant frictional force of 5 Newton acts on the ball throughout the entire motion, calculate the kinetic energy of the ball when it reaches the ground. Okay guys, এভাবে চিন্তা করি। In an ideal world, kinetic energy would have been equal to potential energy, কিন্তু real life এ kinetic energy why is the kinetic energy not equal to potential energy? potential energy পুরোটা কাইনেটিকে তো যাবে না, potential energy এখানে ছিল, রুটসটা আমার potential, that's true, কিন্তু পড়ার পথে ফ্রিকশনের কারণে কিছুটা এনার্জি work done against আর মানে হলো রেজিস্টিভ ফোর্স। তাহলে এই পোটেনশিয়াল এনার্জি থেকে যতটুক ওয়ার্ক করা হলো নামার সময় এগেইনস্ট ফ্রিকশন বাদ দিলে যে এনার্জিটা তোমার কাছে অবশিষ্ট থাকে অ্যাজ ইন রিমেইনিং, দ্যাট ইজ মাই কাইনেটিক এনার্জি। কাজী জাওয়াদ বলছে the ball does not follow a absolutely straight path. না, ওর পাথ যদি চেঞ্জ হতে হয়, ধরো এরকম যদি এরকম কার্ভড হয়ে জিগজ্যাগ করে সাপের মতো করে যায়, তাহলে তো কন্টিনিউয়াসলি ওর উপরে এই দুই সাইড থেকে ফোর্স লাগবে, তাই না? ফোর্স ছাড়া একটা বডি কেন ওর ডাইরেকশন চেঞ্জ করবে? কাজী জাওয়াদ বুঝতে পারছো এই পার্টটা? ওকে গাইজ, এই পার্টটা কি ক্লিয়ার? সো লেট মি ক্যালকুলেট যে এই জায়গায় আমার কতটুকু কাইনেটিক এনার্জি বাকি থাকবে। তো কাইনেটিক এনার্জি equals to, প্লিজ খেয়াল করে দেখো, গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি, এটা তো আগের এক্সাম্পল ছিল, এটা আর করলে হবে না। এখন নতুন গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জির ভ্যালুটা বের করার চেষ্টা করি। এম জি এইচ, এম হলো 3, জি হলো 9.81 ইন্টু 1, 3 ইন্টু 9.81, গাইস কত আসে পোটেনশিয়াল এনার্জির ভ্যালুটা একটু বলবো প্লিজ? 29.43. 3 into 9.81, 29.43 exactly. So this is 29
0.4 minus এখন আমার work done against resistive force বের করতে হবে and how exactly do I calculate the work done against resistive force? Guys, very easy. Work done মানে হলো সবসময় force into distance. force এর ভ্যালু দেখো 5 আর এই 5 নিউটন কতটুকু ডিসটেন্সের উপর অ্যাক্ট করলো, ডিসটেন্সটা হলো আমার 2 মিটার। তাহলে ডিসটেন্স অ্যাজ ইন রোল ডাউন করার সময় এই ডিসটেন্সটা হলো আমার 2 মিটার। তাহলে 5 into 2 কত হয় গাইস? এভরিওয়ান 5 into 2 কত হয়? 10 জুল। তাহলে আমার কাইনেটিক এনার্জি এট দ্য বটম 15 তো হবে, 15 তো ছিল না ফার্স্ট অফ অল, 29 পয়েন্ট সামথিং ছিল, 29.4। তাহলে 29.4 তো আর হবে না, হবে কত? 29.4 minus 10, that makes it guys কত আসে? 19.4. 19.4 joule. There you go. This is the idea of work done against resistive forces. Everyone ask me right away, এতটুকু বুঝতে কারো কোনো রকম কনফিউশন হচ্ছে নাকি? Everyone, সবাই ক্লিয়ার? গাইস এই পার্টটা নিয়ে কি কারো কোনো কনফিউশন আছে ওয়ার্ক ডান এগেইনস্ট রেজিস্টিভ ফোর্সের পার্টটাতে? ওকে, তাহলে আমাকে কয়েকটা সেকেন্ড টাইম দাও, তোমাদের জন্য আমি নেক্সট টপিকটা রেডি করতেছি। Yes, aginst. আমাকে কয়েকটা সেকেন্ড টাইম দাও। ওই ও লেভেলের এক্সাম হচ্ছিল তো আমার জাস্ট ঠিক করতে হলো, মানে ওই সাবমিশনটা বন্ধ করলাম। অল গুড। ওকে গাইস, নেক্সট টপিক হলো আমার পাওয়ার। The word power has several different meanings. এই টপিকে ডিসকাস করি নাই পাওয়ার, এভরিওয়ান? Guys, did we discuss power? ওকে, তারপর আসি। দেখি অনেক রকম পাওয়ার হতে পারে, পলিটিক্যাল পাওয়ার, পাওয়ার অফ 10, ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার ফ্রম পাওয়ার স্টেশনস, কিন্তু ফিজিক্সে মিনিংটা খুব স্পেসিফিক। ওয়ার্ক ডান অর এনার্জি ট্রান্সফার্ড পার ইউনিট টাইম। গাইজ নোটিস করে দেখো, ফিজিক্সে পাওয়ারের মিনিং খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড আর সিম্পল। ফিজিক্সে পাওয়ার মিনস work done or energy transferred per unit time. In your homes, you must have seen energy bulbs which are commonly rated 30 watt. Have you never heard 30 পাওয়ারের একটা বাল্ব, 60 পাওয়ারের বাল্ব? মুখে বলি 60 পাওয়ার, but the term should have been 30 watt or 60 watt. গাইস সবাই বুঝতেছো কি হচ্ছে? Yes, sir. It is the bulb's power, which means that it transfers 30 joule of electrical energy into light and heat every second. So 30 watt মানে কি? 30 ওয়াটের ইকুইভ্যালেন্ট এনার্জি কি সবাই একটু দেখি আমরা এভরিওয়ান।
আমি যদি লিখি power equals to 30 watt, this is the same thing as 30 joule per second. 30 watt, which is the same thing as 30 joule per second. Okay, guys, notice করে দেখো 30 watt is the same thing as 30 joule per second. Okay, so what does this even mean? 30 watt যে 30 joule per second. This means that বাল্বের কথা হচ্ছে, তো বাল্বটা প্রত্যেক সেকেন্ডে পার সেকেন্ড মানে প্রত্যেক সেকেন্ডে কত জুল অফ এনার্জি ট্রান্সফার করে? প্রত্যেক সেকেন্ডে 30 জুল অফ এনার্জি ট্রান্সফার করে। কি এনার্জি? কোন ফর্ম থেকে কোন ফর্মে? 30 জুল অফ ইলেকট্রিক্যাল টু হিট অ্যান্ড লাইট। আগে লাইট বলা উচিত, লাইট অ্যান্ড হিট। Guys, did you all get this part, everyone? Guys, 30 ওয়াটের ইকুইভ্যালেন্ট ইউনিটটা কি সবাই বুঝতে পারছো? Everyone? Yes, sir. Okay, good, good. Next, আসি। This is a perfectly acceptable example for power. However, in this topic we'll focus more on mechanical power. আগেরটা তো ছিল ইলেকট্রিক্যালের জন্য, কিন্তু এখন আমরা একটু মেকানিক্যালে ফোকাস করি। সো মেকানিক্যাল পাওয়ারে দেখি কি আছে। However, in this topic we'll focus more on mechanical power. Okay, so power হলো work done by time, as in rate of work done, অথবা energy transferred by time, which is the rate of transfer of energy. দেখি, if we focus on work, আমরা যদি ওয়ার্কের উপর ফোকাস করি তাহলে পাওয়ার হলো force times displacement, sorry, force into displacement by time. Work done by time is the same thing as, আমি যদি work done এর উপর দেখি, এটা কি করলাম, সবাই নোটিস করে দেখবা। রাইট, আমি যদি জাস্ট ওয়ার্ক ডান কে ব্রেক ডাউন করি, ওয়ার্ক ডান মানে হলো ফোর্স টাইমস ডিসপ্লেসমেন্ট, আর নিচে তো টাইম ছিল, এই যে জায়গায় আমি টাইম রাখলাম। সো এবার যদি আমি এই জায়গায় দেখি ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম, ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম মানে কি গাইস? এভরিওয়ান খেয়াল করে দেখো, আমি পুরাটাকে একবারেও দেখতে পারি অর ব্রেকডাউন করেও দেখতে পারি। আমি ফোর্স ইন্টু ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম, টাইমটা আমার যেই কোয়ান্টিটির নিচে ইচ্ছা সেই কোয়ান্টিটির নিচে দিতে পারি। আমার ইচ্ছে হলে আমি ডিসপ্লেসমেন্টের নিচে দিলাম, তাহলে ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম মানে কি দেখো তো? ভেলোসিটি, দ্যাট মেক্স পাওয়ার ফোর্স টাইমস ভেলোসিটি। দ্যাট ইজ অ্যানাদার ইকুয়েশন ফর পাওয়ার, যেটা আই এম প্রিটি শিওর তোমরা আগে দেখো নাই, এ লেভেলসে ফার্স্ট টাইম দেখলো। গাইস টেল মি, ফোর্স ইন্টু ভেলোসিটির পার্ট সবাই বুঝতে পারছো নাকি? এভরিওয়ান, ফোর্স ইন্টু ভেলোসিটির পার্টটা কি সবার ক্লিয়ার গাইস? Yes, sir. Yes, sir. ওকে, এক্সাম্পলটা দেখি। A person who weighs 500 Newton runs up a flight of stairs in 5 seconds. Their gain in height is 3 meter. Calculate the rate at which work is done against the force of gravity. Language-টা দেখো, rate at which work is done. Calculate the rate at which work is done against the force of gravity. Rate at which work is done মানে কি? This is basically power. Rate at which work done is basically power. So তোমাকে indirectly power বের করতে বলছে। তাহলে আমি power কিভাবে বের করব দেখো। Power equals to, দুইভাবে করতে পারি। against gravity যদি বলো 500 নিউটন জানি আমি, technically this is the weight. এই ওয়েটের এগেইনস্টে ও উপরে উঠলো, ওয়েটের এগেইনস্টে কত মিটার উপরে উঠলো? 3 মিটার। তাহলে 500 into 3. This gives me, guys, আমি যদি এতটুক পার্টকে in words এ বলতে বলি, can anyone give me, not the value, I don't need the value, 500 into 3,
1500 I know, but আমি এখানে কি বের করলাম just এতটুকু part. Can you tell me guys in words এটাকে আমি কি বলবো? Work Work done. done. হ্যাঁ, Work done. work done against gravity. Guys বুঝতে পারছো? This is work done against gravity. So I do have the work done against gravity. কিন্তু আমাকে তো work done against gravity বের করতে বলে নাই, আমাকে বলছে calculate the rate. So tell me, যে কোনো কিছুর rate আমি কিভাবে বের করি? All you do is just Time. divide it by time. Exactly. So আমার কাছে work done টা আছে divided by time. What is the time? 5. এটা করলে ভ্যালু কত আসে guys? 1500 by 5 কত আসে? 300. 300. 300. Unit দেখো, rate at which work is done is basically power. Our power unit is always Watt. okay. এটা তো দেখি, the diagram shows part of a fairground ride with a carriage on rails. Carriage on rails দিয়ে the carriage of mass 500 kg is traveling towards a slope inclined at 30 degree. Okay, the carriage has kinetic energy of 25 kilojoule at the bottom of the slope. এই জায়গায় 25 kilojoule আছে. The carriage comes to rest. Guys, এই পার্টটা super important. খেয়াল করে দেখি, the carriage comes to rest. এই specific পার্টটা. The carriage comes to rest after traveling up the slope to a vertical height of 3.9 meters. Comes to rest after traveling up the slope to a vertical height of 3.9 meters. 3.9 meter উপরে উঠলো. Show that the potential energy gained by the carriage is 19 kilojoule. Guys, কিচ্ছু লাগবে না, just এই পয়েন্টে ফোকাস করো. Potential energy gain বের করতে বলছে এই পয়েন্টে. Potential energy ইকুয়েশন কি হয় everyone? Potential energy কিভাবে বের করব, কোন ইকুয়েশন দিয়ে? mgh exactly. So potential energy equals m g h. ম্যাসের ভ্যালু কত দেওয়া আছে? ক্যারেজের ম্যাস 500, g এর ভ্যালু কত? 9.81, হাইটের ভ্যালু কত? 3.9. গাইস, এটা করলে ভ্যালু কত আসে বলো তো একটু? 500 19129.5. 1912 9.5. 919129.5 জুল. এটাকে তুমি কিলো জুলে কনভার্ট করো, ইকুয়ালস 1 2 3 19.1, আর কিচ্ছু লাগবে না, 19.1 কিলো জুল ইজ ইয়োর অ্যান্সার. গাইস, দেখো সবাই বুঝছো নাকি? everyone, next দেখি, calculate the work done against resistive forces as the carriage goes to the top. পুরোটা হবে calculate the work done against resistive forces as the carriage goes to the top. নোটিস করে দেখো গাইস, এই পয়েন্টে ওর এনার্জি কতটুকু ছিল? 25 কিলোজুল. আচ্ছা, ইফ আই আস্ক ইউ এই জায়গার এনার্জিটা কোন ফর্মে আছে? গাইস, খুব কেয়ারফুলি দেখো, হোয়াট ইজ দ্য ফর্ম অফ এনার্জি
in this position, নিচে থাকা অবস্থায়। তাড়াতাড়ি প্লিজ। কাইনেটিক এনার্জি, একটু জোরে বলো প্লিজ। এই জায়গায় ওর এনার্জি হলো কাইনেটিক এনার্জি। ওকে, আর কাইনেটিক এনার্জির ভ্যালু কত? 25 কিলোজুল। আর উঠার পরে এই জায়গায় পোটেনশিয়াল এনার্জিটা হলো আমার 19.1 কিলোজুল। Where did the rest of the energy go? ল অফ কনজারভেশন অফ এনার্জি অনুযায়ী এই জায়গায় যে এনার্জি ছিল কাইনেটিক এনার্জি, এটা দিয়েই তো ও উপরে উঠলো। উপরে ওঠার পরে কিন্তু এই জায়গায় ওর সেম এনার্জি হওয়ার কথা ছিল। Why does it not have the exact same energy over here? Work done against friction. Exactly, due to work done against friction. Guys, 100% clear কি বললাম? Due to work done against friction. কেন নাই? Work done against friction এর কারণে। Exactly. তাহলে can I say এই এনার্জি থেকে work done against friction বাদ দিলে I get this energy? তাহলে 25 minus work done against friction বাদ দিলে I get kinetic energy. Sorry. I get a potential energy, that is 19.1. And guess what? তাহলে work done against friction কত হবে? work done against friction বলতে পারো, পরে একবারে work done আর লিখে দিতে পারো। আর মানে হলো work done against resistive forces। এটা কত হবে? 25 minus 19.1, কত আসবে ভ্যালু? 5.9. 5.9 kilojoule. This is your answer. Guys, এই পার্টটা ক্লিয়ার পুরোপুরি? Yes, sir. আচ্ছা, this part is interesting. আমাকে ওয়ার্ক ডান বের করলাম এগেইনস্ট রেজিস্টিভ ফোর্সেস, দ্যাটস ফাইন। আর এই পার্টে আমাকে এই রেজিস্টিভ ফোর্সটাই ডাইরেক্টলি বের করতে বললো। খেয়াল করে দেখি, ফোর্স মানে ওয়ার্ক ডানের ইকুয়েশন যদি লিখি, ওয়ার্ক ডান ইকুয়ালস ফোর্স টাইমস ডিসপ্লেসমেন্ট। ওয়ার্ক ডানের ভ্যালু আমি জানি, এই ফোর্স বের করার জন্য হোয়াট ডু আই নিড? দিস ডিসপ্লেসমেন্ট। গাইস, হাউ এক্স্যাক্টলি am I going to find this displacement? As in, এখান থেকে এখানে ওঠার এই ডিসটেন্সটা, this is the displacement we are talking about. বুঝি না? This is the displacement. Guys, কিভাবে বের করব? সাইন অ্যাপ্লাই করে। এক্স্যাক্টলি, ইকুয়েশনে চলে যাই। sin 30 equals to opposite by hypotenuse. Opposite হলো 3.9 divided by hypotenuse হলো s. s কে সাবজেক্ট বানাই, s equals 3.9 divided by sin 30. Guys, always remember sin 30 এর ভ্যালু হলো 0.5. 3.9 divided by 0.5 কত আসে ভ্যালুটা বলো তো? 7.8. Exactly, 7.8. 7.8 meter. Now I do have the displacement, but একটু খেয়াল রাখো, 7.8 আসছে, খুব ভালো কথা, কোন ইউনিট সেটা দেখো, মিটারে। তাহলে আমি যদি 5.9 কিলোজুল লিখি এখানে, does that work if I write this 5.9 kilojoule? Of course not. What do I have to do? I have to convert kilojoule into joule. তাহলে কি হবে? 5900 joule, joule আর লিখলাম না, 5900 equals a force times a displacement এর ভ্যালু মাত্র বের করলাম, কত আসলো আমার? 7.8. 7.8 কত আসে তাহলে? f 756. 756 Newton. There you go.
এভরিওয়ান প্লিজ জিজ্ঞেস করো কোনো পার্টে কোনো রকম কনফিউশন আছে নাকি, একদম 100% ক্লিয়ার নাকি সবার? এভরিওয়ান এটা কি পুরোপুরি ক্লিয়ার? গাইস এই পার্টটা কি সবার ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে একসাথে দেখি। এটা কমপ্লিট করো তো সবাই। গাইস আই এম ওয়েটিং, এটা তোমরা কমপ্লিট করো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ইউ ক্যান সুইচ অফ ইউর ক্যামেরাস নাও, অ্যাটেন্ডেন্স নাও হয়ে গেছে। ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান সুইচ অফ ইউর ক্যামেরাস গাইস। স্যার আমি তো ক্যামেরা অনই করি না, আমার কি অ্যাটেন্ডেন্স নাও হবে? না স্যার তাহলে একটু দিয়ে দেন না স্যার। না দাও যাবে না, এতবার বলছি তুমি ক্যামেরা অন করো না কেন? স্যার আমি একটু পরে আসলাম, আপনি মনে হয় যখন বলেছেন তখন মনে হয় আমি ছিলাম না। কত আছে গাইস? A cable car is used to carry people up a mountain. The mass of the car is 2000 and it carries 80 people of average mass 60 kg. The vertical height traveled is 900 meter and it takes 5 minutes. Calculate the gain in gravitational potential energy of the 80 people. 80 জনের কথা বলতেছে, এক একজনের mass কত? So 80 জনের জন্য do I have to consider the mass of the car? Just tell me in yes or no. No, sir. No, sir. আমার mass of the car দরকারই নাই। 80 জনের average mass হলো 60, তাহলে মানুষগুলার mass হলো 80 times 60. This is m. g এর ভ্যালু কত? 9.81 আর কতটুক হাইট রাইজ করলো? 900 মিটার। কত আসে? So 42379200. ওরে বাবা, 4237 Ji, sir. 9200। 00. যেহেতু ওয়ার্ক গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি বলছে, দ্য ইউনিট ইজ জুল। গাইস এতটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার সবার? এটা কিলো জুলস দিলে কি হতো না? হ্যাঁ কিলো জুলসে দিলেও হয়তো, কিলো জুলসে দিলেও হয়তো। এটা কিলো জুলসে দিলেও হয়তো। আচ্ছা তারপর দেখি। Calculate the minimum power required by a motor to lift the cable car. Calculate the minimum power required by the motor to lift the cable car and its passengers maybe হবে। অর্ধেক অর্ধেক আসছে কেন বুঝলাম না। Anyway, minimum power required by the motor to lift the cable car. আচ্ছা, what do you think guys? Minimum power required by the motor বলছে, এটা কিভাবে বের করব? Minimum power required by the motor. Work done by time take. I have the work done.
কিন্তু গাইস একটা তো ছোট্ট কাহিনী আছে, এই ওয়ার্ক ডান নিলে কি হবে? না No, sir. না, এই ওয়ার্ক ডান নিলে হবে না। ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই কেন এই ওয়ার্ক ডান নিলে হবে না? এনি আইডিয়াস? স্যার, ওরা কেবল কারের চেয়েছে, মানুষটা চাইনি। রাইট, কেবল কার and its passengers. ওকে, কেবল কারও লাগবে, প্যাসেঞ্জারও লাগবে। ওকে, মিনিমাম পাওয়ার, সো পাওয়ার ইকুয়ালস টু ওয়ার্ক ডান। এখন ওয়ার্ক ডানটা কি? 8টার প্লাস আমার কেবল কারের ওয়ার্ক ডান লাগবে। গাইজ বুঝতেছো? ডিভাইডেড বাই উঠাইতে কতক্ষণ লাগে? এই যে 5 মিনিট। তাহলে গাইজ আমাকে পাওয়ারের ভ্যালুটা বলো তো কত আসে? Two zero zero one two four. জি স্যার। 20124। এটা কি শুধুমাত্র কারেরটা নাকি কার প্লাস মানুষ? আর প্লাস মানুষ। 200,124। Yes, sir. এটা কি কিলো জুলে বললা? না স্যার, জুলসেই। আই ডোন্ট গেট ইট। খালি মানুষেরটা যদি এত বড় হয় তাহলে কেবল কার আর মানুষ মিলে এর কম কিভাবে হয়? স্যার 600,372,00 জুলস আসে। ভ্যালু ভুল বলছো তো। তুমি একবারে কিভাবে করতে পারো জানো? এই ভ্যালু তুমি নাই ধরো, নো প্রবলেম। তুমি এই ভ্যালুটার সাথে 80 ইন্টু 60, 80 into 60, that is 4,800 প্লাস কেবল কার হলো 2,000। একদম একবারে বের করলা 6,800 ইন্টু 9.81 ইন্টু হাইট হলো 900। এটা করলে আসে 600,37,200। দিস ইজ দ্য ওয়ার্ক ডান গাইস। একটা যে জিনিস বলো খেয়াল করে দেখো, খালি মানুষদেরই এত বড় ভ্যালু আসে, আর কার আর মানুষ কি এর থেকে কম আসতে পারে? নো ওয়ে, আরো বেশি আসবে। এন্ড দ্যাট ভ্যালু ইজ 600,37,200 divided by 5 minutes. মিনিটসকে সেকেন্ডে কিভাবে কনভার্ট করি গাইস? 5 into 60 কত হবে? 300। 200,124 আসে স্যার পাওয়ার। আমি পাওয়ার বলি নাই তো, আমি তো এই ভ্যালুটা বলতেছিলাম ওয়ার্ক ডানটা। ও স্যার আমি ডাইরেক্ট অ্যান্সার বলে দিয়েছি। না না, ডাইরেক্ট অ্যান্সার চাইও নাই তো আমি, আমি জাস্ট এই ভ্যালুটা চাচ্ছিলাম 200,124। তাহলে হ্যাঁ, পাওয়ার আসে হলো 200,124। ইউনিট কি হবে? But What? আচ্ছা guys, tell me something else. Do we all have the basic idea of efficiency? Guys, efficiency নিয়ে কি আমরা ক্লাসে ডিসকাস করছি? Guys, did we discuss about efficiency? মনে তো হয় না। but স্যার আইডিয়া তো আছে। না স্যার। স্যার, আইডিয়া তো আছে। ওকে, নো প্রবলেম, আমার কথা শুনো। আমি একটা খুব সিম্পল এক্সাম্পল দেখাবো, আমার মনে হয় তখন রিলেট করতে পারবা। সবাই ক্যামেরাটা অফ রাখো না, সবাই এভরিওয়ান প্লিজ সুইচ অফ ইওর ক্যামেরা। সার্জিল জিজ্ঞেস করছো ফার্স্ট পার্টে আমি 2000 কেজি কেন ইউজ করি নাই। সার্জিল অ্যান্সার শুনো, বিকজ আমাকে ফার্স্ট পার্টে শুধুমাত্র মানুষগুলার ওয়ার্ক ডান বের করতে বলছে। ফার্স্ট পার্টে আমাকে কোনোভাবেই গাড়ির যে কারে করে ওরা যায় সেটা ওয়ার্ক ডান বের করতে বলে নাই, এই জন্য আমি গাড়ির ম্যাচটা কনসিডার করি নাই। অ্যান্সার পাইছো?
দেখো let's say I have an inclined plane everyone inclined plane এটা অলরেডি এক্সামে আসছে এই কোশ্চেনটা এইজন্য আমি দেখাচ্ছি এখানে দিলাম গাইস খুব কেয়ারফুলি দেখো একটা ইনক্লাইন প্লেনে একটা লোক let's say this is the person হাত তো বেশি বড় হয়ে গেল রাইট একে ধাক্কায় উপরে নিয়ে যাচ্ছে এই লোকটা ওর উপরে ফোর্স দিচ্ছে হলো এই ডাইরেকশনে প্লিজ দেখো ওর উপরে ফোর্স দিল 100 নিউটন 100 নিউটন আর ডিসটেন্স ট্রাভেল করলো কতটুকু ডিসটেন্স উঠালো সেটা দেখো হান্ড্রেড নিউটন আর ডিস্টেন্স ট্রাভেল করলো লেটস সে 2 মিটার তাহলে আমি যদি তোমাকে বের করতে বলি work done by the man on the block guys let me write this down over here সবাই খুব কেয়ারফুলি দেখবা work done by the man on the block আমাকে ভ্যালু বলো না কত আসে প্লিজ real quick guys একটু ভ্যালুটা বলো প্লিজ হ্যালো 200 of course 200 just তোমার কি ক্যালকুলেটর বের করছিলা কেউ 100 into 2 of course 200 অন্য কিছু আর কেমনে হবে definitely 200 200 নিউটন ওকে ভেরি গুড নো প্রবলেম এখন তোমাকে আমি আরেকটা ইনফরমেশন দিচ্ছি সেটা হলো এক সেকেন্ড ওয়েট করো আমি বললাম যে এই হাইটটা যে উঠলো এই হাইটটা হলো আমার 3 এই হাইটটা আমার 3 মিটার ওকে আমি যদি তোমাকে বলি যে আর ব্লকটা হলো আমার 5 কেজির একটা ব্লক গাইস প্লিজ ফোকাস আমি আজকে একটু আগে শেষ করব ক্লাস বিকজ একটু পরে তোমাদের এক্সাম স্টার্ট হবে ওকে তাহলে আমি যদি তোমাকে বলি যে এনার্জি গেইনড
by the block. আচ্ছা কোন এনার্জি সেটা বলতেছি। Guys, can you please give me the value? What is the gravitational potential energy gained by the block? 147.15. One four seven. 0.15. 147.1. 147.1 or 0.1 না 15. 147.15 তাহলে তো Yes, যেটা sir. হবে 0.2 জুল। একটা ছোট মিস্টেক আছে, ওয়ার্ক ডান বাই দ্য ম্যান অন দ্য ব্লক, ওয়ার্ক ডান তো নিউটন হতে পারে না, জুল হবে। আচ্ছা এখন গাইস খুব কেয়ারফুলি দেখো, হোয়াট ইজ দিস থিং কল্ড, এই যে ধাক্কায় যে উঠাচ্ছে ইনক্লাইন প্লেনটা, এটাকে আমরা কি বলি? উই কল দিস আ র্যাম্প, রাইট? What is the purpose of a ramp? If I ask you, guys, can anyone answer me? What is the main purpose of a ramp? তোমরা কেউ আইডিবি তে গেছো কেউ কখনো, বা অনেক শপিং মলে দেখবা যে দের ইজ আ স্টেয়ার, মানে একদম এন্ট্রান্সে, আর পাশে এরকম ছোট একটা র্যাম্পের মতো থাকে। অনেক হসপিটালেও থাকে, ম্যাক্সিমাম হসপিটালে থাকে। একদম মেইন গেট থেকে বের হতে পারো তুমি সিঁড়ি দিয়েও, আবার পাশে এরকম একটা র্যাম্প থাকে। হ্যাজ এনিওয়ান এভার নোটিস যে সিঁড়ির পাশে এরকম ছোট একটা র্যাম্প? গাইস কেউ দেখো নাই কখনো? দেখেছি স্যার, দেখেছি। Sir, Yes, sir. ফাইন। সো র্যাম্পের মেইন পারপাসটা কি? হোয়াট ইজ দ্য মেইন পারপাস অফ আ র্যাম্প? উঠানোটাকে ইজিয়ার করার জন্য। অনেক সময় হোয়াট ইজ ইট কল্ড, হুইল চেয়ার দিয়ে উঠানোর সময় র্যাম্প দিয়ে উঠায়, রাইট? সো মেইন পারপাস হলো লিফট করা কোনো কিছুকে। র্যাম্পের মেইন অবজেক্টিভ হলো সিঁড়িতে উঠাতে অনেক বেশি খাটনি, র্যাম্প দিয়ে উঠানোটা একটু ইজিয়ার। মানে বেসিকলি কোনো কিছুকে একটা হাইট গেইন করানো হলো র্যাম্পের কাজ। সো ইফ আই আস্ক ইউ, এই কনটেক্সটে হোয়াট ইজ দ্য, এভরিওয়ান নোটিস করে দেখো, হোয়াট ইজ দ্য efficiency of the ramp? Guys, try to take the hint. মাত্র আমি যা যা বললাম এখান থেকে efficiency of the ramp যদি আমাকে বের করতে বলে, efficiency is always output by input into 100%. But if I ask you now, আউটপুটটা কি আমার র্যাম্পের জন্য? আমি কিন্তু স্পেসিফিক্যালি বলছি এফিসিয়েন্সি কার জন্য, দেখো র্যাম্পের জন্য। সো when it comes to the ramp, what is the output? র্যাম্প সব সময় অলওয়েজ কি করায়? একটা জিনিসকে হাইট রেইজ করায়, মানে বেসিক্যালি একটা অবজেক্টকে গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল এনার্জি দেয়। সো উই জাস্ট ফাউন্ড আউট দ্য গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল এনার্জির ভ্যালু 147.2। এটা আমার গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল এনার্জি ডিভাইডেড বাই আউটপুট বাই ইনপুট। ইনপুটটা কি? মানে কে ওকে উঠানোর জন্য এনার্জি দিল। ওয়্যার ইজ দ্য এনার্জি কামিং ফ্রম? গাইস ক্যান The man. Exactly, gravitational potential energy is coming from the man. So man এর কতটুক ওয়ার্ক করলো ওর উপরে এনার্জি দেওয়ার জন্য? 200। তাহলে র্যাম্পের এফিসিয়েন্সি কত? কথা বলতে গেলেও মানে ওই জন্য 2 দিন পর পর আমার ফাঁকি যায়, তো নিচের ফাঁকি যায়, মেঘ এবং দিন সেরকম কিছু নাই আমার কাছে। এই হারাদির সাথে কি মুখ নাড়ে? হ্যাঁ, Okay, so what is the efficiency of the ramp, guys? ভ্যালু কত আসে? 0.736. 0.736 না লিখে 0.74 লিখি। আচ্ছা, এফিসিয়েন্সির কোনো ইউনিট হয় না। তুমি যদি চাও 0.74 লিখতে পারো, or if you want you can express this in percentage, or এটাকে যদি তুমি পার্সেন্টেজে লিখো কত আসবে গাইস? 74%. That is the efficiency of the ramp. গাইস খুব কেয়ারফুলি একটু দেখো, কোনো পার্টে কোনো রকম কনফিউশন থাকলে নাও ইজ দ্য টাইম টু আস্ক মি। গাইস দেখো তো সবাই এফিসিয়েন্সির এই পার্টটা বুঝতে পারছো নাকি গাইস? Yes, sir.
স্যার আউটপুট আর ইনপুটের পার্টটা বুঝি নাই আরেকবার স্যার। স্যার আউটপুট আর ইনপুটের পার্টটা বুঝি নাই আমি এটাই এক্সপেক্ট করতেছিলাম যে অনেকেই হয়তোবা একবারে ফিগার আউট করতে পারবে না, সো ইটস ফাইন, লেট মি হেল্প ইউ আউট। আউটপুট আর ইনপুটের পার্টটা আমি একটু ব্রেকডাউন করে বোঝানোর চেষ্টা করি। খেয়াল করে দেখো আউটপুট কি, এই জায়গায় আউটপুট হলো র্যাম্পের কথা হচ্ছে, এফিসিয়েন্সি কিন্তু লোকের এফিসিয়েন্সি না, এফিসিয়েন্সি হলো র্যাম্পের। হোয়াট ইজ দ্য মেইন অবজেক্টিভ অর পারপাস অফ আ র্যাম্প? একটা র্যাম্প দিয়ে মেইনলি কাজ কি আমার? র্যাম্পের মেইন কাজ হলো কোনো কিছুকে উপরে উঠানো। সো কোনো কিছুকে যদি তুমি একটা হাইট দাও, কোনো কিছুকে হাইট দেওয়া মানে কি, তুমি ওকে কি দিচ্ছ? গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি দিচ্ছ। মাথায় ঢুকছে? তাহলে আমার আউটপুটটা কি হবে? গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি। কিন্তু এটা রুট সোর্স দেখো, এই ব্লক তো আপনা আপনি এই গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি পায় নাই, কোনো একজন এই এনার্জিটা ওকে প্রোভাইড করলো। সো দ্যাট ইজ মাই ইনপুট। কে প্রোভাইড করলো? ওয়ার্ক ডান বাই দ্য ম্যান। সো দিস ইজ মাই ইনপুট। দেখো তো এবার ক্লিয়ার নাকি? বুঝছি স্যার ওকে গ্রেট। আই হোপ এটা নিয়ে আর কারো কোনো কনফিউশন নাই। গাইস অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার সবার? ইয়েস স্যার। ওকে গ্রেট ফাইন। তাহলে দ্যাটস ইট ফর টুডে গাইস। তোমাদের 2 মিনিট পরেই অটোমেটিক্যালি ক্লাসরুমে পোস্ট হয়ে যাবে। প্লিজ মেক শিওর এভরিওয়ান টেকস দ্য টেস্ট। খুবই ইজি হয়ে গেছে এবারের টেস্টটা। সো আই এম এক্সপেক্টিং সবাই একদম ফুল মার্ক পাবা বা ফুল মার্কের আশেপাশে পাবা। গুড লাক গাইস, বাই বাই।